is beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live. And we survive. And we survive from dust our God. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Hello, good evening to you all. How are you doing? By God's grace, I'm doing good. Welcome to the 3 days youth lectureship. As a young, youthful adult, I'm always happy to be with the youth. Anyway, share addition. Theme no. Idi so living to be the person you were created. Obetna say na waye onipa Onyankopon ebo wo se beye. Nti eno ne our 3 days lectureship no theme so. Na ende first day. Nti me pese we enjoy and maybe don't see me as a preacher. See me as a businessman talking to supposed businessmen and women. So I want you to see yourself as a businessman or women. Me pese ube hume se me be church Bible. Nemo hume se me be ka edwumasem. Nti metwetwe enema bebre efi Bible no mu aba, but enye lesson I moral lessons and medro every sa Bible edwuna so no mu. Nemo me de business mum ehun nsem na me de baba. Bible na da ho no a lot of passages you can see science in that passage. You can see economics in that passage. You can see mathematics in that passage. Inti saade ni bina yebeye no. Inti yebeka Bible ho asema at the end of the day no yebenya business Bible passage na yetumede esua ade no. Dedi kan addition we na ye no ebeye no very 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 crucial to your life. Inti yese ti neti ni ye. Dedi kan kra no mamincha Churches of Christ na menka ye ho se sa addition no enye youth nkwa na ye ede ama won. Nemum ye communicate to every member of the Lord's Church. Say we abofra and say we penny. Na dedication no ena ede ema youth no. Nemum ekoma obibia. So share New Testament Church of Christ ni mu a na ye wo enkofuko bi a na we business men and women a na wo good or positive influence on the Church of Christ. Dedi kan yenua ano doctor Luke or a physician na or operation. Sa papa no eno cho the Gospel of Luke or no also no cho the book of Acts the divine church history. So just imagine say yambenya this businessman onya odo edema Onyankopon asema or dane ne ho journalist or secretary a odi pochi echocho ya anka the Gospel according to Luke yansanka anka the history of the Church of Christ in the book of Acts nka so yansanka. So this business our doctor no yenya no ho mfaso nti business asem na ye ka no de pese ye twa adwen esiso eno no yenua bi no so ye businessman ono edwuma be na no ye business be na no ye lawyer e fani Zenas nti na ye onua bi a ono so ye lawyer. So these professionals no we need them today. Nti yebetumi enya Church of Christ na ye lawyer, Church of Christ na oye doctor na yebetumi enya wo mo ho emfaso na wo mo ye den na wo be ye doctors, wo mo ye den na wo be ye lawyers. Eno ne asem no ye wo nua bi fa na Gaius ono so no ye sikeni. Nti ekase obi ye sikeni a it tells you say nipa no until no den nsa hye ne demene fam oye bribi na or earn income. Nti onye bibi free de oye ne mu na ama wonye sika. Nti Gaius na osoma young men ema omo kwa kanyame asem ospanza wo mo ono na ye tro 3 John ekoma no na ye ka kire ne say ye bona ba so say enwuma papa a oye no ensini ye say de esini kra ye na enam Gaius so kofo no Christian brothers no so moko wiasefo no mu na omo ka Yesu ho asem pa omo nje hwe mfiri wiasefo no ho isan say Gaius wa den wa ba hye wo mo wa take care of their expenses
evangelism into this businessman nso ɔyɛ sikani no yɛbenya no ho mfaso Church of Christ mu. That is to say every local congregation biara no ehia saa adesua nti na yɛka sɛ ɛnyɛ for mmabunu no nko a esan sɛ wo de mame yɛ saa analysis yi sɛ local church bi wɔ hɔ na yɛfa ne sɛ ɔwɔ doctors bɛyɛ sɛ 5 ɔwɔ lawyers bɛyɛ sɛ 2 mmemmɔ professions ne bi nka ho Barnabas sɛ ɔno nso yɛnim sɛ na ɔwɔ asase ɔkɔtɔn yɛ ɔde sika no bɛgu asomafo no n'ase na Barnabas no ɔyɛ Levite Levifoɔ yɛkyɛ asase no yɛama wɔ mu bi so na ɔyɛ dɛn na onya asase a ɔno kɔtɔn yɛ ɛna yɛsɛ the probability sɛ ɔtɔɔ yɛde sika na yɛde tɔ asase Jerusalem asase nso ne bɔɔden nti sɛ Barnabas ɔnyɛ adwuma biara nka ɔntumi nkɔtɔ asase so ate aseɛ nti business ɛho hia ɛde ma church no sɛ individuals no yɛbɛyɛ adwuma na yɛyɛ adwuma na si yɛn sika ɛna yɛde bi bɛyɛ agyapadeɛ na agyapadeɛ no ho aba mfasoɔ ɛde ama asɔre no nti Barnabas sei no yɛka businessmen ɛwɔ Jerusalem church ni mu a na ɔka ho yɛnua bi a na yɛfa no Lydia ɔyɛ ɔbaa ofi Thyatira nti abra Acts chapter 16 yɛ convert Lydia no we believe sɛ asɔre no a na ɛwɔ Thyatira no Lydia ɛna the Church of Christ call ne kurom Thyatira saa ɔbaa no na ɔtɔn ntoma purple saa bere no mu no ahemfo ntoma etitire ntoma ne bɔɔden a yɛfira ɛde kɔ bedwam ɛwɔ nhyɛmdi akɛseɛ mu nti ntoma no na ne bɔɔden nti na ɔyɛ business woman a na ɔtɔn ntoma onya good or positive influence on the church wabra yɛte nka sɛ aso no bi ayɛden akɔ ne kurom na deɛ nti yɛ sɛ the probability sɛ ɔno na ɔde aso no kɔ ne kurom ɛne sɛ saa aso no na mba ɛwɔ influence kɛse wɔ asafo no mu ɛno nti ɛna ɛkɔdu baabi no in the book of Revelation no Bible sɛ na yɛama ɔbaa kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ ɛwɔ Thyatira asafo no mu nti na ɛka kyerɛ sɛ na ɛbɛyɛ possible sɛ Thyatira no asɔre na ɛwɔ hɔ no ɔbaa na ɛde kɔɔyɛ that is Lydia nti ɛna ɔbaa enya influence ɛwɔ church no mu yɛwɔ ndwuma ahodoɔ bebree wɔ wiase ɛnɛ na yɛwɔ bi wɔ hɔ a odili in mobile phones or maybe flat screen TVs yɛwɔ bi wɔ hɔ a odili in drugs that is pharmacist for or chemist for ɔmo tontɔn nduro ebi mo tontɔn cars ɛno nso yɛ adwuma business ankɔfoɔ yɛ wɔ asase so ɛna car parts car no ho nneɛma ebi mo ɛtontɔn bibi te sɛ ndua nti ɛno yɛ for carpenters ɔmo bɛ use de ayɛ adwuma ahodoɔ ebi mo yɛ mason for ɔmo esi dan na ebi mo nso yɛ engineers either sɛ engineers no betumi ayɛ in building or in terms of cars wɔn ɛyɛ cars yie na saa ndwuma no wɔ anim nyinaa no yɛsɛ ɛyɛ nneyi na saa ndwuma no ayɛ dɛn abɛwi ase ɛna yɛsɛ before saa ndwuma no bɛba no na ɔyɛ wɔ ndwuma ahodoɔ nso wɔ wiase Philemon sei no Bible sɛ na ɔyɛ sikani ɛna onua bi yɛfa no Onesimus a ɔno yɛ wiase ni owia no na odwane kɔ Rome na ɔkɔhyia Paul ɛwɔ ne preaching mu ɛna ɔte Paul ne preaching no ɔconvert bɛyɛ onua ɛna Paul kyerɛ letter ɛde hyɛ Onesimus ne nsɛm sɛ fakɔma wo master na ka kyerɛ ne sɛ ɔnsan gye obiam sese na woyɛ n'ako a sese wabɛyɛ onua nti ɔmfa wo sɛ woyɛ ne nua nti ɛno nti na the book of Philemon ɛwɔ hɔ Philemon no yɛsɛ na ɔyɛ businessman na ɔyɛ sikani na ɔyɛ kristoni sikani ɛna saa asɛm ne baeɛ na yɛhia Gaius ɛwɔ aso no mu ndɛ yɛhia Philemon ɛwɔ aso no mu ndɛ yɛhia Luke ɛwɔ aso no mu ndɛ yɛhia Zenas ɛwɔ aso no mu ndɛ yɛhia Barnabas ɛwɔ asafo no mu ndɛ yɛhia Lydia ɛwɔ asafo no mu ndɛ these businessmen and women no yɛhia wɔn ndɛ asɔre a ne giving yɛmfa ne sɛ ɛyɛ average 500 cedis no si yɛnya saa business men and women yi bebree ana wode yɛmfa ne sɛ bɛyɛ sɛ 5 mpo ana ɛde kɔ 10 ɛwɔ asɔre no mu a wongyi nni sɛ baako biara wɔ sika na sɛ ɔsɛ odi ne kra manyame na wato collection yi a local church korɔ no sɛ wɔ kurom o sɛ wɔ kura ase o ɛbɛnyɛ sika ɛde ayɛ dwuma biara a Nyankopɔn de ahyɛ ne nsa sɛ ɔnyɛ na nkɔba sɛ elders ana preachers ɛbɛyɛ frustrated na ɔmo akɔ invent ɔmo akɔ device means bi a ɛfa means sɛ wɔde kɔpɛ mfasoɔ aba aso no mu ɛno na ɛyɛ a na kɔdu baabi a na preachers bi mu ɛpere kora akɔgye tight na afei ɔmo twa sika ɛde ma nsɔre ma no sɛ ɔmo ntua ɛsan sɛ ɔmo hia sika ɛwɔ aso no mu na ɔmo de edi dwuma ahodoɔ ɛna sika no nso a ɛmba nti ɛsɛ asɛm na yɛka no ɛho hia papaapa business asɛm na yɛbɛka no ɛho hia so deɛ mekeka no nyinaa yɛ just introduction to chemistry
Nti yɛsɛ yɛhia saa nkɔfo wɔ nyinaa wɔ asafo no mu. Principles ahodoɔ bi a yɛbɛyi n'adi enwummerɛ yi a woyɛ bɛbu no a ana obi biara a wotie no ɛbɛboa wo ama wotumi abɛyɛ successful person in life. Na wobɛyɛ successful person in life a ɛbɛ affect asɔr no ne sikasɛm. Nti sɛ asɔr no wɔ nkɔfo bi a wɔn yɛ ndwuma ahodoɔ bi a ɛyɛ key work ɛwɔ asase yi so a ɛde sika ɛbrɛ nipa a ɛde sika nso bɛma asɔr no. Sanse saa nkɔfo no na wɔn bɛto collection. Nti we nyɛ Adam ɛne Eve bɔne asɛm. Yɛbɛka sikasɛm, yɛbɛka adwumasɛm. Na yɛwɔ principle bi ɛwɔ the book of Genesis chapter 1 verse 28 a Nyankopɔn ɔde maa nipa sɛ wo use saa principle na wobɛyɛ successful person in whatever endeavor. Nti saa principle no mpɛ sɛ afei wotie. Genesis 1:28 no ɔse, then God blessed Nyankopɔn ohyira nipa Adam and Eve. Nyankopɔn hyira wɔn mo. Ɔyɛ den na ohyira wɔn mo. Nsɛm bɛn ɛna yɛ nhyira nsɛm a ɔde maa saa papa no ɛne ne yere a wɔn yɛ nipa a wɔn di kan ɛwɔ asase so. And said to them, na ɔka kyerɛ wɔn mo sɛ, be fruitful and multiply. Nti fa saa principle no to tirim. Wo wiase a na woyɛ nipa Nyankopɔn wɔhyira wo dada. Nti sɛ wɔamfa saa principle anyɛ adwuma a wɔnhyira no wo hu. Nti na yɛka kyerɛ sɛ theme no of this 3 days youth lectureship no ɛne sɛ living to be the person you were created. Nti Nyankopɔn bɔ nipa wie no ɔhyira no ɛna ɔkyerɛ no ade bi a ɔnyɛ. Ɔse be fruitful. Soaba. Sɛ obi ɛkɔ school na sɛ osua nwoma a nwoma no bɛso aba. So obi kɔ school na sɛ bi anfa ne sɛ ɔkɔyɛ carpentry course, ɔkɔyɛ ɛdan ho course a building draftmanship. So ɔkɔyɛ saa course no a owie a saa nimdeɛ no a ne nsa aka no ɛbɛ produce fruits. So that is be fruitful. Ɛsɛ aba bi efiri wo mu ba as a human being. Na yɛwɔ edwuma a yɛde adwen yɛ ɛna yɛwɔ edwuma a yɛde nsa ɛyɛ ɛna yɛwɔ edwuma a yɛde adwen ne nsa nyinaa ɛna yɛde yɛ. Ɔka sɛ be fruitful no na de Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ ma biribi mfiri wo mu mmra. Te sɛ dua asi hɔ na ɛso aba no biribi firi dua no mu na ayɛ den aba. Nti ma biribi mfiri wo mu mmra na ɛmbɛyɛ beneficial to humanity. So Nyankopɔn principle success principle adi kan ɛne sɛ be fruitful so aba ma biribi mfiri mu den mmra and multiply. Afei aba na wo so no ma ne nyɛ mbɔ ho. So ate aseɛ. Nti ɛmfa ne sɛ wokɔsua nimdeɛ ɛyɛ carpentry no wetumi de ayɛ ɛpono, wetumi de ayɛ fundaka casket, wetumi de ayɛ table, wetumi de ayɛ kitchen cabinet. Ɛna ɔse manyɛ no one pɛ, manyɛ no two, ma ne nyɛ bebree, ma ne nyɛ multiplied. Nti Nyankopɔn ɔkyerɛ how to be successful. Fruit na we produce no multiply it. Nti sɛ woyɛ ɛpono si ɛkwan ho sɛ wotɔn a na woyɛ baako pɛ si hɔ a you will not be successful. Yɛni bebree saa na Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ aba na efiri mu aba no ma ne nyɛ bebree, ma ne nyɛ multiplied. How do you multiply it? You multiply it by repeating what you did. Again, another principle and also so fill the earth with what? With what you have multiplied. Spread it, manen scatter, enko wiase nyinaa, enhya asase no so. Nti sɛ woyɛ nkonwa si kwan ho a na ɛpono si kwan ho a me de ɛpono na ɛyɛ example. Woyɛ wie a ɔse distribute, that is fill the earth. Ade na wayɛ no manen kɔ wiase nyinaa. Menton wɔ only one place, distribute to na nkɔ emiamia pii. So ate aseɛ. Nti wanhwɛ yɛ ɔbɛka sɛ ɛyɛ asɛm bi kɛkɛ na Nyankopɔn ka, ɛyɛ quotation bi kɛkɛ. We nye moral aspect of the Bible text, but we are looking at the business aspect, the economic aspect of the Bible text. So, anyway, the scientific aspect of the Bible text. But you say you have economic aspect, no. Into say fill the earth, shasasi soma. So whatever you are producing, you know, you have to distribute through distribution, you know, and abama adena ashe asasi soma. Into product corona, I will say why amana babonte, or say febi kwa mama so. It is a preaching, preacher, preaching bebre, that is preaching in different topics. Have a share, maninko baby bebre distribute. Na ensha asasi soma. Febi ko so many platforms so. Febi ko Facebook, febi ko YouTube.
As you do that, you are filling the earth with that which you have produced and multiplied. Into you multiply bibia as a distribute na a fele asasi. That is to say, so what ade na the chrono one locality pen what on no one could be a branch or baby. Na one yen kese one multiply the code and distribute one call unkrunko bibreswa. You can never be successful. Into what no, you understand what I am saying. Say no na wakofa water no and our produce water no. On turn one region. We turn almost all the regions in Ghana. And to some extent, say edu papa wo di bi kwa manane wo distribute maybe call we are self-earning na eno na bema wo yen sika pi sana ade ne te in success principle a onyankopon ode amanipa e free we are adebo asase enya afi na eba enti Adam so anye ya na yo no a Adam echi nipa bi oba asase so anye ya na yo no a de yame akin na nipa no fa nye adwuma enti you can produce something, you can multiply it, but without filling the earth with that which you have multiplied, you will still be a failure. So what I say, it's a taxi and a water and a adwuma multiply it. Tobacco can home, Santo Bim, na money baby na distribute into all the regions in Ghana no. Now what taxi and our taxis adwuma. So the more you fill the earth with that which you have produced, and then the more we are successful, I am not a businessman, but I am telling you, business stuff. Don't look at me as a preacher. Look at me as a businessman now. Shannon, so fill the earth and subdue it. That is control it. How do you control? How do you control? We control by putting our names on it. As I say, will be actual book. Actual book, if be copyright. So, copywriter, you have control over the book. Obi to me and copy be now also on go another paper so no so on tongue. So what I say, so you need to have control over your product, over your fruits, and be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Before you can subdue, you need to be in control. When we talk about subdue, we are talking about having control over something. Control distribution, a telephone number, you do to just say, I don't know a number way, that is you are in control. You are subduing it. So what I say. So this is a big business principle. I want to hear because just a moral lesson be na yankopon or de maye. There be in yankopon achre okwanya nipa bit me afa so eyes. And what we are talking about, you can apply it everywhere with every business. Business be a bit me adwen. This works perfectly. It is our principle no and so. Na no na eye nyina so kese e wo sa adehia mu. Ye besa to aso medisi ha Radin Shaw. All right, welcome back. That break we took was very important to you because we want you to grasp everything. So we need to have you ponder over it. That is the first 20 minutes or the first 21 minutes before we continue. So we are continuing our lesson on Bible success principle. Now, yakasa ede afa Genesis chapter 1 verse 28. Our catcher yen say, yen subdue, yen in control of the products we have produced and multiplied. Into another one, another principle. We call it the principle of sowing. The principle of sowing. Before you can have fruits, you need to sow. Duebiara eso abano, sa aduano, yedua. Na Genesis chapter 26 verse 12 to verse 14. San ebaba sa Genesis 26 12 to 14. Mamenka will say, you can become anything in this world if you so want to. Ubetumi abeye bibia wasasi so. So pesa wo yankwan dia. So that is to remind ourselves say asemana yenua penny na oye former US President Barack Obama eka yes we can no ho asem na ye ka cho no ubetumi aye sa na pesa wogitum na me so megitum ne na agitum say ye betumi aye dia na betumi aye ye betumi abe doctor ye betumi abe lawyer ye betumi abe successful businessmen and women business bia betumi adwen ho no say o passion no for it there betumi abe enti fasadi fanante na ebabo ama edwuma na wo pese wo ye no wo betumi aye na esiwiye na esiwiye a na sa woto collection ye a aso no so benye sika ade aye nyamedwuma no a ode ahye asafo no nsa
You are the master of your own destiny. Nti you be na control abrabọ no ede ama wo ankasa. That is a lesson I want Isaac ade oye ne mu. E Genesis 26 no. Na enche bia ye behwe sa ade ne mu. Nti edi nka ma we hu ne bi. People may doubt what you say some of the times. All of the times, no one will doubt what you do. Very, very true. Mami Sisubio. People may doubt what you say some of the times, but all of the times, no one will doubt what you do. And we are not talking about what you say, but what you do. Ye bribi, the work can we bit me I castle or boy, won't me yet. Na dia wo ye no de, I don't know ye. Into order to cry then, ye. So yes, we can na ye can. Yes, say yes, we can do it. So do it. Mema nko fond out to say I don't know bit me and I won't me. I don't know ye. Oh yeah there and there's no doubt. Inti yese mama yenye bribi, yenye fruitful na yen multiply ye ho. Yen share asase no so ma na yen control, yen subdue asase no. Na a business principle. Then Isaac yeah. Genesis 26 verse 12 and say, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. Or say Isaac Ubiae. And son Isaac obeyed the master of his own destiny. No, he took an action. He did something. What did he do? He sowed Ubiae. Udua bibia and aba be free maba. Fruit be free maba. Into Isaac was fruitful because he sowed. Into says what's a classroom is there? You are sowing. Sad ya adena wusiano ayensa no dwuma anaye wiase nimedie ebetima ma wenya edwuma aye krata mu edwuma aye no ni nyina ye sowing usua de obesua no bewie no ade a wo de be no afa obe produce fruits enti yese muma yendua Isaac dua aye nyame ansore prekope no hira no senka wan take sa action no a that can do spirit no anyhow say medua nke yame enhira Isaac even Jabez sawkaya ansa na obey more honorable among all his brethren no. He prayed even though he was called Jabez meaning he will cause pain, but growing up he realized said no, I need to change my destiny, and he prayed about it. So the prayer of Jabez was the action he took. Internally adia oduaye no ansa na Nyankopon esesa ne din ema waye more honorable. Inti say so something dear baby Isaac duaye oduaye no. This is the miracle that followed. Bible say nyame hira no na nyame hira no otwaye obeye fruitful, that is he reaped otwaso aba in the same year 100-fold, that is 100%. I didn't know oduaye no onya hombo and the Bible say papa no say oye baby. Verse 13, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Isaac okoso nipa no papa no okoso se obeden ana ohyase se ebesi ni ye ena koso ara esi ni ye kopem se esi ni ye pa na mpeni se dodo enisa de oso entakrache ena wosen yonkun so otan na ene bi pepepe na esi ye wo Isaac abrabomu ena m se odua bibi na ye papa na eso abanti na erade ihira no ti enhira no de didi so no. Verse 14 says, for he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. In Tanam Isaac Ninshira or Yankopon Dishan in the Bible says Philistine for no, even though Amasa say and Isaac Teso and all ye a fool. Now so almost a time or more edin one ya or many brain. It's answer Obi baby and our Yankopon Shrano and our child swaba. Enti sowing ehwasem na ye no eka no na sa principle Isaac or the amayin eno yigina so na fe ye de ache enoma bi dedi kan so person o successful person or businessman or woman shano so say have a desire to achieve a goal. Sisi ya ye kase bia wo GHS ana wo SHS afi na wo bewie na wato aso ana se wo a won so we university na whatever degree yeah no say diploma say masters o say doctorate o bibia waya kudu bia no say won to aso a na say wo be pa bibia ye wo abrabo yi mu a yes say have a desire to achieve a goal. So goal no enya even after we school and I over the desire to achieve a goal whilst you were in school and ala mamene wa wo school nin kasa
whilst you are in school no as I speak so school have a desire to achieve a goal. School na can yes be or tertiary so primary and our DHS and SHS have that desire to achieve a goal. Desire no and say what do you want to become in the future? The opposite obey no ye hu adwuma. Fa saa botan no si weni so na ye hu adwuma. Wo ye hu adwuma ubetumi eduru ho. Nti se woni botai bia if you do not know where you are going, everywhere becomes your destination. Woni baby a woko. Nti se bus na kwa akra na ofo ya edu Cape Coast na ogina se obi anjo nso no. Uzi fam a ojo nso ya na wodi uti fam once an fo biem because wa woni baby a woko. Nti baby a bus no begina bia na wedu. Nti se nya a goal first thing first. Fa botai bi si weni so. Wodi botai no esi weni so wi a have faith in what you desire to achieve. Nyagidie wo de wodi esi weni so say won sabeka no nyagidie say men sabeka so I can do all things through Christ who strengthens me. Enti have faith very very important. Gidie ade a etumi move nipa into action ema otumi achieve de esi neni so say opese nensa eka. So we need gidie wo de wo desire no mu a your desire will be in vain. So you say have faith nyagidie ewo mu. Do what you love doing. Do what you love doing. So person we baby now we successful man. You would maybe bring no we say they didn't can asase no. Edwuma be na person we men koye edwuma uni odo passion and love and famous edwuma no. They say obi a we GHS na ko SHS no. Course asase oye no. Ono anka so nim course asase oye. Na otiti na dan for courses a wo mo achrochro no. Na ono so achro bi. Nti na dan for bi koye science nti ono so be science. Na dan for bi koye business nti ono so be business. Na dan for bi koye home economics nti ono so be home economics. Na dan for bi koye music and arts nti ono so koye music and arts. There there na wo odo naturally ya wo be wi ase na kopon ama obi a gift or passion for something. Where is your passion? Hina wenije ewo. Hina wodo ehye. Ewo dwuma bebre wo wi ase no. Hina wo pesa wodo ho kwhye. Obu ha ohumoja na ne ho titine kra obeyare. Such a person no enkoye science because okoye science or SS na meaning ni say uwie school a okoto aso akoye nurse okọ nursing wonam doctor lie nti ye science course basa obi a okoye science no na woni mi say ubewi apart from say bia obetumi di akochra de teaching no edwuma party three parent e de science course na ni say opese obeye nurse e bia anase obeye doctor so atase enti say wo man wusuro moja wo so me koye science e wa SS because madam fofo nyina science student na science student for kwa na aben na home economics for the omabon enso yekin enka wo passion pa yeduane ye anka betumi ede wa kofa fa pa e ma koye cook e wa ship mu ana plane mu enso wan yo and then say akoye general arts ye de yeduane ye say general but ye person we specific. Do what you love doing. The over passion for it and nakoye. It is a over passion for a be and funny say film acting or musical and opesa okoya. What may I Jane art no? But Jane art no so your elective courses be your music and art or her. Say music and art or her within the Jane art course no. Man fair no and 20 na man kasa me koye geography. There be man yanasa. Inti say dia wo odo edema no na wo ya obeye ni ye preaching po sa na tie nyamsem ya yekin se woni passion for preaching a wo beye enso se ye de inference nipa be se 5 ejina ho a ye kasa jeje a wa wo be hu difference no so atase enti edwuma bi a wa asase so ye de passion na ye enti woni passion for it a enye nimdie bi keke ana wesua gu trim ana wo porn out there be because ye wonema bi ewuwo mu a se nimde bi kekena wo tim na wo porn out there sansem ni sisi a edwuma no bejai untumi nto aso intesi nya passion for the work se unya passion for the work a so pese wote ase a e dey say we school na course a wo ye no nyame adom ya fo edwuma na nam so wo odo edema se edwuma ne ntino first month ye ntua oka second month ye ntua oka third month na ye ntua oka enso obu anfu wan kasa ye ntua oka ntimejai because edwuma no wo ya obi be se eye wo de e time akutia no mpo enti saa de na pese wo hye no so se ade na wo pese wo ye no wo go no do you have passion for the goal se we need passion for the goal don't attempt we nkoma wo for say momba no courses na mo choose e wo SS ne universities no
steady uba ne hu ni say oba no ne temperament ne suban a wo mu no saa course na beboa no bisa no dey na owe ni je wo ho say obeye na guide no na onchusu the better course for him or her anya sa edwuma sem ye ken no nke bia oba no oye sojani ana o police ni enso onchusu ne mayi a afọ bewie no na on na baby foforo na edwuma bia so a wo de passion ya na nyame adom utumi enya eye no oye ni yie saa na tie o woye ni yie no so na obeye successful wom obenye sika wom so atase no abe rich person aye ka aso no musika sam a saa nuanom no nyese ye ka se wo nkwan na ombato collection obia adwuma bia wo ye bia no wo so beto collection ni bi name de eke kire se sanka obia so eye adwuma or passion for it na waye ni yi a nkobe more successful e we sa adwuma no mu na waye more successful in terms of finances na wato collection yi ama so no so nya sika yi ada ya adwuma ni yi na yetumi akọ heaven inti we no very good effects our church no so inti I say keep these principles are the amount no ade na wo enije say obeye no plan and work towards the desire inti hyehyɛ no ma 5 years to come na me wa hen na den na me ye na medwuma no matrema koduru hen inti I say nya plan mentumi anwen ma but the American trying to say plan and work towards the desire. Have dates or amount of success to achieve. To the point to say, yeah, can say 10-20 years to come no. As I say, would to me a date to us say, Andrew Sabrewe, yes, wishes are not horses to ride on. Yes, you say what the open what can abim. Into win a can yanka say shady to tour. Naka say bia or chance say nemenya 1 million Ghana cedis. Na to wonya ho adwuma ana nsa wo ne nam system ni mo akeke na wonya da bi wonya nti ye ho adwuma ansa na mu ye say fa date no to de bia no ho date na ebe kai wo ebe pushu say ebre na so ese me ye bibi endu sa abre no na men sa aka de mehwehwe no take responsibility nti menye irresponsible. Don't blame people for your failures, blame yourself. Before enyamia esasem Adam oba na ode ne bre me no ono a oba no say rade nyamia owo na dada me no owo no fan hwan nti I say ade bi opese wa achieve no take responsibility say me na me ye. It is not dependent on anyone, it depends on me. The back stops at you nti I say wo na wo ya ade no nti sanko ya bisa wa ho manka say we ye say nti na manye say nanka we ye say yanka me ye say na che say ade na nya wo fault say wo gitum say fault no ye wo a wo ba fa kwan pa bia ba fa so na wa achieve sa ade no nti I say who blame obi no emboa ema wonya successful person in life nti who blame no we blame one kasa ho. Start small with big dream. So wo she bibia ase a goal no a o se hye kitua bi na nyini wom. So wo hye kitua bi a na emom botai no nye kese, goal no nye kese, dream no nye kese. Dream big but start small. Nti wo hye kakra no ebema wetumi abuild wo ho. Ubenya experience from that small start no. Into ade no enyine no, it is a business. You grow business. When you say business, prekope boom, Debbie. As you do not have the experience to manage it, but you start from somewhere. You grow the business. As you grow the business, no, I've ubenya experience. Me ye say no, and minya this result. Me ye we no, menya this result. So when you grow a business from the scratch, enyine no, na wankasa we experienced man in that business. Dan say o se makoji loan pudo me da shame kase baako ma pagem sika ne be hye nti hyase o baby kakra na target no nye kase but you grow it printer you make ya no dey di hobium no ya ka kire say learn and read more on the field of that goal or the field of that work. Baby a opese wo ye adwuma no and adwuma kora opese wo ye no sua ho ade master I was a field no sua no ma bebre na specialize e was a area na opese wo de wa bra bokoshe no say adwuma no specialize wo sua ho ade more. So unya ho nimide bebre a na beboa a guide o say we ye ni say we ye mfa ha we ye fa na ha nti business bi opese wo ye no sua ho ade very very important ebeboa wo na sa business no which me I successful. Commit to excellence. Adwuma no a wo pese wo ye no sua ho ade no ye ni yi anything worth doing is worth doing well. Ade biara wo ya efata no wo ye ni yi nso a efata nti ye say ye adwuma na ehonte enye adwuma basabasa nti wo ye doctor mo adwuma honte wo ye driver mo adwuma honte
edwuma bi a wetumi adwen ho ma edwuma no ho oto aduane a ma aduane no ho nte. The difference is clear. Outreach Africa ni slogan no. The difference is so clear. Nsonsuya no ede di pefe. Nsonsuya ni de di a obi abekasa driver ni de me peneka for there. Nurse ni de se me ko hospital na so no na obehwe me a na me ho kra to me awie. Doctor we so oba wo nchan a se de obeye wo ho kra beto. That is committing to excellence. Nti edwuma bia no you can excel to excel no na yenya excellent efri mu. Nti obetumi aye na wako enimu wo se edwuma ne mu. Nti excellence would maybe very important, including preaching. Into yanya excellent in our work. Na can be brave so at the account. So we are excellent in your worker and also boama we are successful because edman ya nkwa na we say edman any pe bebree ye bi. Into wo de na wo ye ma aye strong kono akon kan a chen afoforo de no eno na be ma ebe pulu nkofo to your side. So wo ma yenkwa na ha no kwa there is something special. Into ama ha de no sonko. Enti business na nkofo ya say media na yento wo de no boarding dodo enti na yento no but e bi keka ho no yedu so ansa na maka kiro so de enti a obi business etumi koyi e grow na obi de anso gina bebe gina no enye duro bi no bi akwaje e be before nkeke against sa honhonsam no enye duro bi no bi ato ebu ha wa usubanya okwan a woni nipa faso kasa wonti wanim wonsere umunemu dodo wakasa anya de nina account na ma product no and our business no enkoso ye enti yensha we no nyina enso. Again we want to take break so that it doesn't become too much on your mind, so we will continue. Take a break, we shall be back. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God.